Bonjour à tous, chers amis. Good morning, Nicole. Good afternoon. Morning. How are you today? A-OK. A-OK. Great. Yeah. Alors, nous continuons bien sûr notre liste de questions et nous posons des questions spontanées à Nicole qui va répondre de la même façon pour enrichir votre vocabulaire, votre anglais, votre prononciation, puisque vous allez aussi par la même occasion améliorer votre compréhension. Et vous savez que la prononciation et la compréhension orale sont les deux faces, chers amis, d'une même pièce. Elles sont inséparables. Donc, pour commencer, si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande chaudement de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Voici la liste de questions pour aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Nicole, nous lire cette liste de questions? Thank you very much. Yes, I will read them. Please. Could you please tell us what do you like about the U.S.? Could you please tell us what animal scares you? Could you please tell us what TV show do you like to watch, but do not want anyone to know about? Let me read it again. What TV show do you like to watch, but do not want anyone to know about? Okay. Could you please tell us the kind of weather you prefer? Could you please tell us the kind of weather you really dislike? Could you please tell us if you can drive manual? Could you please tell us about the longest trip you've ever made by car? Ok, good. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait figurer les two question marks. Ici, les deux points d'interrogation, vous pouvez les oublier, hein, chers amis. C'était une erreur de ma part. Passons maintenant au whiteboard. Let's do this in green. Okay, so the first question is, could you please tell us, Nicole, what you like about the U.S.? I really like how big the U.S. is and how different each state is from each other. Every state is different. I love that. So how big the US is, sont à quel point les États-Unis sont grands. How big, vous voyez, à quel point ils sont grands, okay? What did you say about the states? Every state is different from another state. Each state is different. Every state is different. I love that. Yeah. From the rest. Yeah. Donc, chaque État est différent du reste. Attendez, je vais le mettre comme ça, voilà, hop. Vous voyez bien. Et c'est different et pas différente, ok? Different. Donc, il faut bien mettre l'accent tonique sur la première syllabe, ok, guys? So, that was the first question. The second one is, what animal scares you? Oh, which? What or which animal? Which? You could say either, but which? Yeah, which animal? Yeah, which animal? Because it's one out of many. Which? Yeah. Yeah. Donc ça aurait été mieux de mettre which, mais what ça passe aussi. Yeah, we often say what as well, but you're correct. Yeah. A grizzly bear is very scary. Un grizzly, en anglais, on dit bear, on rajoute l'ours. Ok, un ours, comment? Grizzly. Ok, grizzly bear is scary. Yeah. I could not agree more, especially if you encounter the beast in the wild. Oh, yeah. And grizzly is spelled with dans la nature sauvage. Sorry? Grizzly spelled with a Y. Oh, sorry. My bad, of course. But you're no. At the end, yeah. Yeah, sure. Sorry. Yeah. Let me correct that. Like this. So,
A grizzly bear in the wild, yes. GRIZZ, so double Z, okay? The Z on American English is ZLY. Okay, so now, could you please tell us, Nicole, what TV show do you like to watch but do not want anyone to know about? Little House on the Prairie is my favorite show in the world. Little House on the Prairie. So, La Petite Maison, Prairie, like this. Yeah. La Petite Maison dans la Prairie, okay? So we have the same in France, but we have like French voices, and it is beyond weird. It is beyond weird, c'est tellement bizarre. C'est parce que si vous avez l'habitude des voix américaines pour un film ou une série, etc., vous l'écoutez en français, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Et inversement, bien évidemment, mais il est toujours fortement conseillé, recommandé chaudement, chers amis, de regarder en version originale avec des sous-titres en français. Si vous avez besoin des sous-titres en français, c'est pas grave, mais jamais, jamais en VF si c'est du contenu anglais. C'est vraiment dommage, franchement. Ok, VF, version française, bien évidemment. So, could you please tell us the kind of weather you prefer? Weather, le temps. I really prefer hot weather, maybe 24 degrees Celsius. 24, 24. Not 23. 24 to 27 degrees Celsius. That's very precise, man. Okay. I like hot weather, yeah. And how's the weather in New Mexico right now? It's very cold here. Really? I'm not sure what the Celsius is, but it's maybe 30 degrees. Oh my God. So it's like freezing. Yeah. Uh-oh. Yeah. Okay. So January is the worst month for us. Okay. Do you get some sun? We get sun, but it's just cold and windy. I got it. Okay. Yeah. So what is the kind of weather you really dislike? Cold and windy. Okay. Donc, froid et avec du vent. Yeah. What could you please tell us if you can drive manual? So, est-ce que tu peux conduire une voiture qui a une boîte manuelle, une boîte de vitesse manuelle? As we say in the US, I do not drive a stick. I don't drive a stick. Yeah. Donc, je ne conduis pas une voiture qui a une boîte de vitesse manuelle, but can you? I do not drive stick. Absolutely not. Okay. I cannot. I tried once, but it's too tricky for me. I don't like it. I don't like it when it stalls. Too tricky, c'est trop difficile en fait. Yeah, my brain doesn't do well with stick. Ok. Donc c'est très courant aux États-Unis en fait d'avoir son permis et de conduire seulement des voitures automatiques et de savoir conduire seulement une voiture qui est automatique en fait. C'est vraiment quelque chose de très courant. Ok. To drive a stick. Le stick étant le manche évidemment du levier de vitesse. Là, vous voyez, je suis en train d'actionner le manche du levier de vitesse comme je peux. Chers amis. Sorry for that. So, could you please tell us? Demonstration. Sorry, come again. Great demonstration. Oh, thank you so much. Thank you so much. Could you please tell us about the longest trip you've ever made by car? The longest trip I ever made by car, or I have ever made by car, is 24 hours. Straight? Yeah.
from New Mexico to Reno, Nevada. Oh my God. 24 hours. Oh my God. How far is that from New Mexico? I'm trying to remember. Like 1,500 miles? No. It's 1,000 miles? Maybe 1,000. Yeah, because my second longest trip was 16 hours, and that was 800 miles. Oh God. Okay. So yeah. So straight without any slip. Without, well, me and other people in the car, yeah. Where we can take turns, yeah, it's 24 hours. Okay. And to drive for such a long time is also very American. Yep. 8-hour trip is no big deal. A 5-hour trip is no big deal. Yeah, let's get some groceries. Et groceries, tiens, on va l'acheter, on va aller acheter, on va faire des courses. Yeah, we'll drive an hour across town or 45 minutes. Yeah, no wonder you love cars. Okay. We have to, yeah. Which is cool. Okay. Thank you very much, Nicole. I was just describing the situation there. No judgment here. Obviously, I'm just saying for you guys. If you got any questions or any comments, you can obviously write it down below the video, okay? And Nicole, thank you so much. Thank you very much. My pleasure. Et si vous ne l'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite et il arrive directement dans votre boîte email. Thank you very much, Nicole, once again. Thank you. Bye-bye.